நான் ஒரு சாதாரண மனுஷன்தான். எனக்கு வாழ்க்கையில் கிடைச்சதெல்லாம் அதிர்ஷ்டத்தால் கிடைக்கல. இதெல்லாம் லட்சியத்தால், உழைப்பால், நேர்மையால், பாசத்தால், தைரியத்தால், பொறுமையால், கடவுளோட அருளால் எனக்கு கிடைச்சிது. என்னோட பிள்ளைகளுக்கு, பேர பிள்ளைகளுக்கு, நண்பர்களுக்கு, நம்ம கூட வேலை செய்கிறவங்க எல்லாருக்கும் இதை சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன். அவங்க எல்லாருமே நாளைக்கு பெருசாக வருவாங்க. அந்த முருகன் அவர்களை காப்பாற்றுவார். எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும். விடிவி தெய்வநாயகம் பிள்ளை. He came barefoot with nothing but determination to support him, only sensing that he belonged here. Born on the 7th of October 1911 in a little-known village in South India, Pannampare, Deivanayagam was the second in his family. After losing both parents at the age of 11, he lived a life of poverty and sadness. He left home to find work and a better life. But soon he was homeless and hungry. Surviving on charity from a local temple, he continued to dream of a better future. On the advice of a relative, the 12-year-old Deivanayagam decided to come to Ceylon, where others from his village had found work. Determination was inbuilt. Nothing could stop this young boy. He walked many miles to places like Nigambo, Gaul and Mathura, looking for work, any work. He started his working life as a shop boy. Relentless hard work was like breathing for Deivanayagam. He was sharp and perfect in any job he was given. But rewards for this
never came easy. The young boy was exploited by some of his employers into working just for food. Violent punishments were also not unusual. But Deivanayagam did not flinch. He was simply more determined and more hardworking. He moved on in search of better jobs, in search of a place where he could prove himself. After many years of toil, his work was now beginning to get some recognition. Hard work, combined with his pleasantness, found him his dearest friend, his guru, Deivanayagampillai. Deivanayagampillai took Deivanayagam into one of his shops just as another employee. He, however, soon became impressed by the young man's determination and quality of work. Deivanayagampillai grew to trust and love Deivanayagam. He became his mentor, friend, and even surrogate father. Deivanayagampillai taught him everything he knew. Deivanayagampillai generously helped him to take his first step on his own. He handed over one of his shops for him to manage. Deivanayagam was very grateful for the opportunity and proved himself by making the shop a very profitable business. Deivanayagam never forgot the help he received. Throughout his life, he always started his working day in front of Deivanayagampillai's picture, remembering his guru. நீ நல்ல பிள்ளப்பா, நீ குழந்தை தண்ணி குடிக்கவா. Deivanayagampillai always said, "When you serve your customers and weigh goods for them, be perfectly honest. This will bring you rewards in the long term." Deivanayagam was now an established and respected businessman.
he had gained much experience in independently managing a business. He started practicing some of his own values and ethics in business. These form the fundamental principles on which the VTV group of companies are run even today. One important value that came naturally to Deivanayagam was honesty. He loved and respected each customer and treated them with utmost honesty. His mantra was, "Customer is profit, everything else is overhead in business." As the fame of his ethical business practices spread around the country, more and more customers flocked to his shop. This principle of honesty and ethics pervaded all parts of his life, including dealings with his employees and suppliers. Even the betel leaves that he would munch occasionally were accounted and paid for from his own money. Deivanayagam's business was built on a strong foundation of ethical principles. This continues to be the world-renowned hallmark of the VTV Group and Easwaran Brothers businesses today. අවුරුදු ගානක් කඳුරනවා. නාගේ බිස්නස් මට්ටමින් ගියේ සියල. ඇයි අපි යන්න ඕනේ? අපි යන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි මෙතනමයි ඉන්න ඕනේ. නාගේ අපෝණු. නාගේ පෝණු. During the Second World War and in the final years of the British Empire in 1942, the Japanese army started invading Southeast Asia. As a result, Ceylon came under heavy air raids. Fear started spreading and many fled the country. The economy was fast collapsing. Many traders were facing serious debt problems as shops were closing down and many were leaving the Colombo-Petta business areas. This is where Deivanayagam's courage made the difference. He gathered his customers and suppliers and delivered an emotional speech to make them realize that they should not give up and leave. He also gave them solutions to resolve the large debt crisis among traders and helped many to continue in their business. However, during this period, Deivanayagam's guru and dearest friend, Deivanayagampillai, decided to leave for India. He pleaded with Deivanayagam to come with him as the situation was getting worse. But Deivanayagam refused to go. He didn't want to leave this country which he now loved as his own. But Deivanayagam was finally forced to leave for India, fearing for the safety of his pregnant wife, who was carrying their first baby. He left these shores with much pain in his heart.
Feeling empty and frustrated in India, he decided to take a brave decision to return to the land that he loved so much. His heart was filled with even stronger courage and ambition to succeed in business and to bring his wife and child back to Sri Lanka. This return would mark the turning point for Deivanayagam and his legacy. With renewed hopes, he opened his own shop and business and named it VTV Deivanayagampillai and Company. From the day he started his own business, Deivanayagam never looked back. By now, the 12-year-old boy who came alone with nothing had built his own growing business, serving customers from all around the country. More and more opportunities were knocking on Deivanayagam's door, and he kept on building on each of those opportunities. Deivanayagam tirelessly continued to work late into the nights. This practice deprived him of spending time with the children. So he found a unique solution. When others were fast asleep at Deivanayagam's house, it was a time for sharing love and affection. This love given to his children was never forgotten. His boundless love and kindness went beyond his own family. He earned the respect of his employees by being a loving leader with compassion. His customers not only came to purchase goods in abundance, but also to experience his kind care and love while serving them. As a person who never really experienced the love and affection of parents or elders, Deivanayagam was amazingly generous in showering kindness and love to everyone around him.
මොනවද විකුණන්නේ? කුණු වෙච්ච බඩු. வணக்கம் வாடி. Deivanayagam was a pure vegetarian, always clean, spiritual, and a practicing Hindu. தம்பி குடிக்கிறது கொண்டு வாங்க. இது வேணாம்னு சொன்னா நாங்க மாத்திக்குவோம். This incident, for any other devoted Hindu, may have been an unforgivable insult. தம்பி கொண்டு வா தம்பி குடிக்கிறதுக்கு. But Deivanayagampillai's patience and calmness disarmed the opposition. මේක මාරු කරලා දෙන්නම් අපි. This incident took place at a time when the VTV group was spreading its wings. Deivanayagam, now the chairman of a large business group, always remained down to earth and humble in all his dealings. Visited the Gampaha Catholic Church and the Kotahena Buddhist Temple weekly, and then the Jinthupitiya Hindu Kovil every day of the week. For him, all religions led to one truth. From a very young age, Deivanayagam had a close relationship with God. His devotion to religious principles was unshakable in times of poverty and hunger, in times of comfort and opportunity, and in times of fame and fortune. A person who experienced the love and guidance of God all through his life, he shared this with others. He firmly believed that we are on this earth to serve the will of God and to serve all God's children with love and equality. Today, the VTV Charity Foundation, established by him, supports and educates deserving and needy children from all walks of life, irrespective of their race or religion, in Sri Lanka and in India. எப்படி சரி உழைச்சி உண்மையான முறையில் உழைச்சி மனுஷனை வரணும்னு சொல்லி நினச்சி தான் வந்தேன். By 1963, his eldest son Easwaran joined the father to start Easwaran Brothers and establish themselves in tea exports. Later, with the other brothers, Veerabahu, Hirumanayagam, Arunasalam and Shanmugasundaram joining in, the VTV group grew into a large and successful multinational conglomerate with world-class businesses in many countries. The little orphan with no money and no education was now the chairman of a multi-million-dollar company. మట్ట తరావ ఆవుత్ ఏవా నివిడ మనుష్య కంటే ఉండనేది మన తరావు ఉన్నది ఏమని సుమాగతಕ್ಕೆ ಒಂದನ ಮಗ ಯಾಳ್ಕಮ್ಮನ ಹತ್ತಿವನವನೇ ಏಕನಿಷ ಏಗುಳು ಮಾತಕ್ಕೆ ತರ ಉಣತ್ ಮಾ ವಿನಾಗಿಲೆ ಉಳುತ್ತಕ್ಕೆ ಕಥಾಕೊಲ್ಲ ಮಗ ಲಂಗಟ ಅದಕ್ಕನೆ ಮನಾದ ಅಡು ಪಾಡುವ ಮಮನ್ ಮೇಗ ಕನಿಚ್ಚ ಪಡುವ ಪಾಡು ಉಣ್ಣಾದ ಪಾಡುವ ಮಮ ತನ್ನೆನಗಿಲ್ಲ ಇದೋಡೆ ಏಗುಳಾಟ ಹರಿ ಸಂತೋಷಾಯಿ. In 1993, the government of Sri Lanka honored Deivanayagampillai with the prestigious civilian award, the Deshabandhu, meaning a patriotic and loving son of the land. And in 1996, the Vishwa Prasadani Award, honoring his achievements. நாம் கஷ்டப்பட்டு வந்ததுனால தான் இந்த புட்டுவத்தில் இருக்கேன். நீங்கள் உண்மையாக உழைங்க,
உங்களுக்கு முருகன் கொடுப்பான். VTV Mudalali, as we all fondly called him, was a legend and inspiration. His life was an example of how any of us from any background can make a better life for ourselves and everyone around us under any situation and break through any obstacles. He has shown us the 7 simple secrets of his success. They are there for all of us to follow. Together, we can build a better tomorrow for all of us if we only try with his blessings. லட்சியம் என்பது உன் உள்ளத்தில் ஓங்க, உழைப்பையே நம்பிடு நீ வெற்றியை காண. லட்சியம் என்பது உன் உள்ளத்தில் ஓங்க, உழைப்பையே நம்பிடு நீ வெற்றியை காண. பொறுமையும் பாசமும் நேர்மையும் வாழ்வில் நீ காட்டிட, அந்த இறைவன் அருளாலே உறுதி மனதாலே சகலமும் தாங்கிட. இனி நாளை உனதே வெற்றி நிதமே, கனவை நீ வென்றிடு. இனி நாளை உனதே வெற்றி நிதமே, கனவை நீ வென்றிடு. Stand up united, believing it's possible to live that one dream. උත්සාහයෙන් අරමුණින් සේදමාවතක් වූවා. අරමුණක් ජයගත්තිනේ සතුටු සිනාවන් පාලා. උත්සාහයෙන් අරමුණින් සේදමාවතක් වූවා. අරමුණක් ජයගත්තිනේ සතුටු සිනාවන් පාලා. සුබ සිහිනයන් දකිනා ලෝකය ඔබ ළඟයි සැමදා. පෙර අවදියෙන් යනු හෙට දිනේ සියසුන අත ළඟයි සැමදා. ජීවිත තුලින් හෙට ලොව දකින් මේ විශ්වයේ පාතබා. ජීවිත තුලින් හෙට ලොව දකින් මේ විශ්වයේ පාතබා. Stand up united, believing it's possible to live that one
மனுஷனாக வரணும்னு நினச்சேன். எப்படி சரி உழைச்சி உண்மையான முறையில் உழைச்சி மனுஷனாக வரணும்னு சொல்லி நினச்சி தான் வந்தேன். எதுவுமே முடியாதுன்னு நினைக்கல, எதுவுமே முடியும் செய்ய. தைரியம் இருந்தால் நம்ம நினச்சா அந்த நினச்ச காரியத்தை நல்லபடி முடிக்கிறதுக்கு நமக்கு தைரியத்தை பகவான் முருகன் கொடுப்பான்னு சொல்லி தைரியத்தில் வந்தேன். உண்மையாக உழைச்சேன். ஒரு பைசா வெத்தில் 5 ரூபாய் சதம் கொடுத்து வாங்கினாலும் என் கணக்கில் வாங்குறத தவிர கம்பெனி கணக்கில் எடுக்க மாட்டேன். அப்படி உண்மையாக நினச்சனால அவர் என்னை ஒரு மனுஷனாக நினச்சி என்னை முன்னுக்கு கொண்டு வந்தார். அவருடைய கிருவினால தான், இந்த முருகனுடைய கிருவியும் அவருடைய அருளும் இருந்ததுனால தான் மனுஷனாக வர்றதுக்கு ஒரு நல்ல பாதை கிடச்சிது. ಅರುಣಾಚಲಂ ಕಾವಟಕ್ಯಾನ ಯಾ ಮಗೆ ಸಮರ್ಥಕಮ ಬಳ್ಳ ಮಠ ಕೊಂಬೇನಿ ಮಠ ಪಾರದುನ್ನ ಮಮತಮ ಏಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾಲನೆ ಲೊಕ್ಕ நான் போக வேண்டிய கட்டம் வந்து அந்த முதலாளி என்னைய கட்டாயம் வந்துருன்னு சொல்லி போட்டு தான் சொன்னார். அவர் சொன்னாலே நான் சொன்னேன், எனக்கு இருந்து பார்க்கலும் எங்கே இருந்தாலும் நடக்கிறது நடக்கத்தான் செய்யும், அதனால் நான் இருக்க போகிறேன்னு சொன்னால் அவர் இல்லை, வீட்டில் சரியில்லாதனால போங்கண்ணா. அந்த நேரத்தில் தான் பார்த்தேன், அவளுக்கு குழந்தை பெற்றெடுக்கிறமே, நம்ம அதுக்கு இங்கே உட்காந்துக்கிட்டு இருந்தால் யார் பார்ப்பான்னு சொல்லி போட்டு என் வகைக்கு என் கூட இருந்தவனை ஒருத்தனை பார்க்க சொல்லிவிட்டு நான் போனேன் ஊருக்கு. அங்கே கொண்டு போய் டோனா ஒரு ஆஸ்பத்திரியில் வச்சு தான் ஈஸ்வரம் பிறந்தார், மூத்த மகன். முழு நேரமும் தொழிலில் கவனத்தை செலுத்துவேன். அதனால் பகற்பொழுதில் அவங்களோட போக்குறதுக்கு நேரம் கிடையாது. ராகு போகும்போது தான் ஏதாவது கொண்டு போவேன். படுத்து தூங்கினாலும் தட்டி எழுப்புவேன், வாயில் ஊட்டுவேன். ஊட்டி எல்லா பிள்ளைகளையும் வளர்க்கும்போது அப்படித்தான் வளர்த்தேன். மற்ற தராவ ನಿವಿಡ ಮನುಷ್ಯ ಕಂಡೋಣನೇది మన ತರಾವುಣತೆ ಮೆಣಸು ಮಗತಕ್ಕೆ ಒಂದನ ಮಗ ಯಾಳ್ಕೊಂಬನತ್ವನೋ ಏಕನಿಷ ಎಗುಳು ಮಗತ್ತಕ್ಕೆ ತರ ಉಣತ್ತು మా వినావిలే ఉళ్ళుతక్క కథాకొల్ల మగల్ అంగట అలాగనే ఉమనాది అడు పాడువ మమన్ మీకు కనిచ్చ పడువ పాడు ఉన్నదే పాడువ మమ తన్నెనగిల ఇది ఏట తవయకి ఏ పాడుట కలపిన పడుదీల 83 அடிபட்டு மிதிபட்டு எல்லாரும் ஓடினாங்க. நான் போக மாட்டேன், நான் இருப்பேன். என் கூட இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் இருக்கலாம், இல்லாட்ட பார்ப்போம்னு சொல்லி போட்டு இருந்து அந்த காரியத்தை ஒரு மாதிரி சமாளித்து கொண்டு விட்டேன். நான் கஷ்டப்பட்டு வந்ததுனால தான் இந்த புக்குவத்தில் இருக்கேன். நீங்கள் உண்மையாக உழைங்க, உங்களுக்கு முருகன் கொடுப்பான். கோவப்பட்டு சொல்ல மாட்டேன். அப்படியே அவன் செஞ்சு தப்பாக இருந்துன்னு சொன்னாக்கி புசத்தை மூடி வச்சு போட்டு நான் அவங்ககிட்ட ஒன்றுமே பேச மாட்டேன். பல பேர் இருந்தாங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணி வச்சது நாம, ஆளாக்கி விட்டது நாம, வளர்த்து விட்டது நாம. எத்தனையோ பேருக்கு கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சுருக்கேன் என்கிட்ட வேலை பார்த்தவங்களுக்கு. இப்போவும் யாருக்கு கேட்டான்னா இல்லைன்னு சொல்லாமல் கொடுத்து நம்ம அவங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய உதவியை செய்யணுமேனு சொல்லி போட்டு நினைப்பேனே தவிர வேறு குரோதமாக நினைக்கிறது இல்லை. சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறது மனுஷனுடைய இயற்கை. வளரணும்னு நினைக்கிறது மனுஷனுடைய இயற்கை. அந்த கெட்ட பழக்கம் இல்லாமல் நல்ல நேர்மையான பழக்கத்தில் இருந்தால் தான் அவனுக்கு மதிப்பு உண்டு. கையில் காசு இருக்குன்னு சொல்லி போட்டு எதுவும் செய்யலாம். அப்படி செய்யறதுக்கு போனான்னு சொன்னால் அவன் மனுஷனை வர முடியாது. எத்தனையோ சொல்லி கொடுக்கலாம், நீ இப்படி போகாத, இப்படி போகாதன்னு சொல்லி கொடுக்கலாம். அப்போ அவங்க அதை கேட்டு மனசுக்கு எடுத்து அவன் மனுஷனாக வரணும்னு சொன்னாக்க நம்ம சொல்லக்கூடியது அவன் மனசுக்கு எடுக்கணும். கடவுளை நம்பாதவன் அவனுக்கு ஒன்றுமே சரி வராது. நீங்கள் கடவுளை நம்பாமல் இருந்தான்னா அவன் வாழ்க்கையில் அவன் முன்னுக்கு வர முடியாது. நான் அந்த நம்ம மனந்தான் மட்டும் இல்லை,
கிறிஸ்டிய மதம் தான் இல்லை, புத்து மதம் தான் இல்லை, எல்லா மதத்தையும் ஒரு மதமாக நினச்சி, எல்லா மதமும் ஒரு மதமாக நினச்சி அவர் பாடுபடக்கூடியன்னு சொல்லி நமக்கு அந்த பட்டத்தை கொடுத்தாங்க. அப்போ அவனுக்கு விற்கிறதுக்கு நம்ம சாமான் கொடுக்கும்போது அவனுக்கு லாபம் இருக்கணும், நமக்கு லாபம் இருக்கணும், அவன் கொண்டு போய் நட்டப்படாமல் இருக்கணும். அப்படி ஒரு வேளை நட்டப்பட்டுட்டேன்னு சொன்னாக்கி அடுத்த முறை வந்தானாக்கி நமக்கு கொஞ்சம் நட்டப்பட்டாலும் அவனுக்கு அதை அந்த நட்டத்தை தேத்துறதுக்கு சாமான் கொடுக்கணும். நான் படிக்காமல் வந்தாலும் இங்கே வந்து வியாபாரத்தை படித்து வச்சார எனக்கு தோட்ட கூட அருணாச்சலம் உள்ள. அப்போ அவருடைய பழக்கத்தை தான் நான் கொண்டுட்டு வருவேன். 10 காசு வீண் செலவு போக மாட்டேன். சினிமா பார்க்க மாட்டேன். அப்போ சினிமானா ஊமை சினிமா. ஊமைன்னா என்ன, பேசாத படத்தை இப்போ எடுத்துகிட்டு போய் பேசுகிறல, அது மாதிரி ஊமை சினிமா. நான் புரண்டியும் போக மாட்டேன். நம்முடைய வேலையும் உண்டு, நாமளும் உண்டு.